Muri yeZimbabwe tichikugamuchirai zvakare ipo pano paZim News Update. Pano petinodai kupa news update anonga ari kuitika muno munyika yeZimbabwe. So kana uri mutsva usabve pano usina kusubscribe, kulike nekushare kuitira petinenge tichiisa mamwe manews updates hamuzorasikirwe nezvinenge zvichiitika muno munyika yeZimbabwe. Pano towanza kubata nhauwa dzezvematungirwo enyika dzinenge dziri kuitika muSouthern Africa, but towanza kubata dzemuno munyika yeZimbabwe. Pano tauya nenhauwa iri kunetsa muri yeZimbabwe yeterm extension yaPresident Emmerson Mnangagwa. Izvo zviri kunzi zvinofanira kunge zvichitedzewa referendum. So President Emmerson Mnangagwa vari kuziva kuti ndakatedzera referendum handibudiriri patsoro dzangu muri yeZimbabwe. So ndo mamiriro azvakaita. So varada kungoita chidictatorship chechechi chekuti vange vari vanoita zvemumusoro mavo ivo zvisinei nevamwe vanhu mukati, because referendum rinenge riripo pakuzobvunza maMPs, maminister, maCouncillors nemacitizen kuti muri kutenderana here nazvo kuti President Emmerson Mnangagwa vapiwe dzimwe 2 years. Referendum harirambidzwe kana kuita sei, kana uri kuita zvinhu zvakanaka, because vanhu vanobvunzwa kuti muri kutenderana nazvo here senyika kuti timupe 2 term extension or 2 years extension, 3 years extension, 4 years extension, muri kutendera nazvo here senyika. Then kana nyika yati no, munhu ari kuita zvakanaka ende ari kuita something, then zvosainwa pasi kunzi vapiwa dzimwe 2 years. So ndo zvisi kuda President Emmerson Mnangagwa, because vari kuziva kuti vanhu vakangobvunzwa chete vanoona kana mapercentage mashoma or 7% chechedzo out of 100. So muri yeZimbabwe tira kuti tiwerenge tese pano tinzwe kuti chii chiri kunyatsa kumboitika. It's impossible for Mnangagwa to extend term of office without a referendum, MP unpacks facts muri yeZimbabwe. Ndofunga tiri kuona zviri kuitika, ndo nhauwa iri kunetsa iyo yeterm extension. Vamwe vari kuti ngatipananeiwo mikana, nyangwe president uri kuita zvakanaka, nyangwe uri kuita zvakaipa, unofanira kupawo vamwe vanhu mukana wekuti because ruoko runosiyana nemaonero futi vanosiyana. Ndosaka vakati president anofanira kuita 10 years uye 5 years kunoendwa kumaelection kana uchinge uri kukundikana vanhu vakatadza kukuvhotera une kodzero yekuti unge uchibva pachigaro ipapo muri yeZimbabwe. So ngatiwerenge tese. President Emmerson Mnangagwa's second and final term is set to expire in 2028, but growing call from within ZANU-PF to extend his stay in power beyond the constitution limits have sparked fierce debate about the legislate of such a move. Of loyalists have floated the idea of adding 2 extra years muri yeZimbabwe. Adding 2 extra years ndo nyaya yanetsa apa iyi yemuri kuona apa yekuedda 2 extra years. So riri kunzi endai kureferendum. So referendum hawawine to his mandate, stretching his tenure to 2030 without holding a referendum. Without holding a referendum muri yeZimbabwe, without holding a referendum. Kureferendum kwawini muri yeZimbabwe. So ndo mamirira zvakaita zvinhu, mamirira zvakaita. However, the proposal directly contradicts the clear provisions of Zimbabwe constitutions yatochorwa, yatogurwa amapisi bumbiro remutemo hazvitendewe. Bumbiro remutemo haringogurwi sezvakungoitwa ungosotofu like kabhuku kasabhuku, nyangwe bhuku rasabhuku chaicho ringagurwa muguri wakadaro here. Izvo zvinhu izvozvo hazvibude muri yeZimbabwe. So tiri kuona kuti understanding section 328 why term limits extension need a referendum. Referendum iri ndo risiri kudiwa iri. Saka pari kubvunzwa why term limits extension. Pakana pane extension pakutodiwa referendum kuti unyatsozikanwa kuti uri kudiwa here kana kuti hausi kudiwa. Proponents of the extension argue that parliament can simply insert a 7 years term without amending section 95, claiming it is merely duration
change rather than a term limits amendment. They insist that because it does not explicitly alter the two term limits, it does not trigger the need of a national referendum. However, the referendum interpretation is illegal, flawed, and unconstitutional. Muri yeZimbabwe ndo mamiriro azvakaita zvetiri kuona pano. The constitutional reality under section 95(2) of the constitutions, a presidential term is clearly defined as 5 years. Ndo zvinoitika pasi rino rese muri yeZimbabwe. 5 years. Kana vanhu vanogona ngochinga, ndosaka vanhu 5 years kana uita zvinhu zvakadhakwa sezvi zvakaitwa kuMalawi. President uyu kwanga ataita zvinhu zvakadhakwa pa5 wakangoshingira pa5 years. 5 years padzakakwana vakabva vamubudisa mugemba. Tongotoona president ari kuita zvinhu zvakadhakwa muri yeZimbabwe. Any attempt to alter that duration, whether increasing it to 7 or 10 years, amounts to an amendment of the term limits provision, such as change automatically invokes the safeguard set out in section 328(6) and 7, which state that any amendment affecting the tenure of term of the president requires a 90 days public notice. Ndo mamiriro zvakaita mhuri yeZimbabwe. It must secure 2/3 approval in both of National Assembly and the Senate. Most importantly, it must be subjected to a national referendum, since it affects Chapter 5 of the Constitution, with deals with the presidents. No, takuda kunzwa apa pemabenefits apa muri yeZimbabwe kuti paneka pakamira sei. Section 328(7) is unvocal. No sitting on former president can benefit from any amendment that extend or alter the term of office. The means, even if parliament were to pass such as amendment, presidential Mnangagwa would not be eligible to benefit from it, as he has already served under the current constitutional provisions. Tiri kudzika nayo munyase kuinzwa kuti ichi chiri kunyasa kuitika. Therefore, an attempt to extend his term without a referendum is not only unconstitutional, but also a direct violation of kutorwisa democracy ikoko. Sezvo tiri kuziva kuti president Emerson Mnangagwa is not a democracy. It's not a democracy, it's a dictatorship. It's a dictatorship, it's not a democracy. So anonga ari kutoita violence ne democracy iri kutaura apa, principles and the rule of law. Ndo mamiriro zvakaita muri yeZimbabwe zvina kumira zvakanaka. The big picture: Zimbabwe constitution was crafted to prevent the manipulation of presidential terms, a safeguard against authoritarian entrenchment, extending a leader tenure through parliamentary maneuver undermines the sovereignty of the people, who are will ultimate custodian of constitutional power. As the nation approaches the end of President Mnangagwa's final term, the constitution must remain the guiding compass. Any legitimate change to the duration of limits of presidential term must be done transparently, with the full consent of citizens through the referendum. Muri yeZimbabwe macitizen ese vari kunyatsoziva kuti vahwini zvakanga zviri kumacitizen ese vari kunyatsoziva kuti vahwini. In a short parliament cannot lawfully extend the presidential term without a referendum. Ndo zviri kunzi ngaaite zvinhu zvake zvine referendum mukati. Ndofunga muri kuona, in short, parliament cannot lawfully extend the term without a referendum. Iruro ndo rusiri kudiwa referendum, iruro ndo rusiri kudiwa. And any such move would be unconstitutional and invalid the will
of the people, not political experience must prevail. Mari yeZimbabwe ndo mamiriro akaita nhau dzatinadzo pano paZim News Update, pano petinodai kupa manews update anonga ari kuitika muno munyika yeZimbabwe. So kana uri mutsva usabve pano usina kusubscribe, kulike nekushare. Ngatisangane munews dzinotevera.